Dr. Jirair Ratevosian is a proud Armenian American from Los Angeles. An experienced federal policy leader, public health doctor, and progressive voice of change, Jirair has dedicated his life to helping others. He spent his career bringing diverse communities together to solve big challenges. On December 17th, Mooradian Gallery hosted a special reception fundraiser to support Dr. Jirair Ratevosian for Congress. Գրիգոր այսօր Mooradian Gallery-ն իսկապես հրավառության մեջ է, որովհետև միակ հայ տեխնացուին ներկայացնում եք հայ համայնքին։ Ինչու Dr. Jirair Ratevosian։ Շալի ջան, որովհետև ինքը միակ տեխնացուն է հայ, որ պետք է ներկայացնի մեզ մեր հայ համայնքին, ուրեմն Burbank, Glendale, Hollywood, եթե վերցնենք այդ երեք քաղաքները, այնքան հայությունն է ապրում, որ եթե այդ հայությունը ձայնը տա միայն Jirair Ratevosyanին, ապա ինքը շատ լավ հնարավորություն ունի ընտրվելու։ Եվ միակ հայ ներկայացուցիչը լինի կոնգրեսում, որպեսզի ներկայացնի մեր շահերը, այսինքն ես իմ լավագույն ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ինքը ընտրվի։ Այստեղ գաղտնիք չկա, սա է։ Jirair, what's your takeaway from today's fundraiser? Arshali's, I'm very excited about the energy that we have in today's room. We have business leaders in the Armenian American community. We have teachers that have been here, physicians, doctors, nurses. My takeaway is that there's a lot of interest in the Armenian community to have representation in Congress, People are starting to pay attention to this election that's coming up right around the corner after the holidays on March 5. And I've heard from people who are excited about the chance to vote for an Armenian, to send them to Congress and be an Armenian voice for our issues for foreign policy, but also as small business owners, as teachers. I want to make housing more affordable. This is what Armenian Americans care about here in Los Angeles. There are so many candidates. What makes you different? Arshos, the experience that I have is very unique compared to all of the other candidates, as you mentioned. I actually spent the last 12 years in Washington, D.C. That's where I built my political power, my networks. I've worked in Congress as a congressional aide, helping a member of Congress with foreign policy issues, making healthcare more affordable, making housing more affordable. I've already done that work. I spent the last 3 years working in the Biden administration, where I actually was involved in helping getting the genocide recognition done for President Biden. And I worked at the State Department as a diplomat representing the United States all across Africa the last couple of years. So my experience is very different from the other ones. You've got some people in this race who have Sacramento experience. That Sacramento experience is not going to carry in Washington. I'm going to bring my Washington experience, and I think that will help me make Congress work better for the communities that we're serving. I'm also a public health doctor. That's by my training. And I have experience making affordable medicines more available to people, and that's the kind of experience that I want to bring for Los Angeles. That's the way I see myself different. I've also engaged on foreign policy issues and domestic policy issues. When you think about an elected representative, you want somebody to do everything. You want someone to tackle issues that are here important at home, but then also be someone who can engage on foreign policy issues. My experience is what divides me from the others in terms of what I bring to the table, and I hope people had a chance to look at my background, and when they do, I think they'll be very impressed. Jirair, you take pride in your Armenian heritage. Where does it come from? I do, Arshel, and thank you for noticing. A lot of my heritage comes from what I learned in school. I went to 3 Armenian schools in Los Angeles. I started at Pilibos, I finished at Ferayan. That's where I learned about our culture and about our history. And I'm also very close to my family. My parents have been by my side through all my challenges over the years. No matter what crazy idea I have, my parents have always been by my side. So, and even today my parents came to this event. It was so heartwarming for them to see. They've been supporting me every step of the way. My mom was actually door knocking in Burbank neighborhood the other day, telling voters to vote for her son. It's been really nice. But that's something I carry with me. No matter what topic we talk about or what issue I face, that heritage will always be number one for me. And it comes from home. It comes from our home. Վաշինգտոնում կոնգրեսի օրենսդիր աշխատակազմի նախկին ղեկավար եւ պետդեպարտամենտի դիվանագետ հայկական վարժարանի շրջանավարտ բժիշկ Jirair Ratevosyan-ը կոնգրեսում աթոռին հավակնող միակ հայ դեմոկրատն է։
Դեկտեմբերի 17-ին ժամը 3-ից 6-ը Mooradian Gallery-ն իր դռները կբացի հատուկ ընդունելության fundraising-ի համար աջակցելու Jirair Ratevosianին։ Այս քալի կնդրությաններում մենք հայերս պետք է միասնական լինենք, որպեսզի կարողանանք իշխանություն կառուցել կոնգրեսում եւ պայքարել մեր ու մեր հայրենիքի համար։ Սա այսօր մենք շատ շնորհակալ ենք նախ եւ առաջ ձեզ եւ ողջավորված։ Վստահ եմ դուք նույնպես այսօր շատ ողջավորված եք։ Այո, Արշալույս, շատ ողջավորված ենք այսօր։ Շատ մեծ օր է մեզ համար, Jirair-ին համար, մեր դղային համար, հաջողություն կմաղթենք իրեն։ Իրեն շատ մեծ քայլ ասիգա, իրեն մեծ կորձերը ցկել են հետո, նման եկավ զերոյեն, ուզեց պոլիտիկ մտնասո։ Հուսանք մեր չանքերով, ամբողջ հայ համայնքի օգնությամբ Jirair-ը գասնի անանք դեղմը, որ մեր հայերուն ալ գրնա օգնել եւ մեծ օգնություն բերել մեր հայ համայնքի, especially Հայաստանի մեջ։ Sasha, as the organizing director, you have a lot on your plate. Yes, Arsha, it is definitely going to be a very tight race. There's a lot of candidates, but as the only Armenian candidate, we really want to emphasize how amazing he is. He's got so much experience. He's a public health doctor. He's worked in Washington. He has worked with Congresswoman Barbara Lee as a legislative director. So we just want to emphasize to voters how experienced he is, how much he will push for everyone to get, equal rights. Jirair is going to be fighting for minorities and for people who are in low-income areas, and he is going to be fighting for health care to be affordable, for housing costs to get lowered, and we want to emphasize how much experience Jirair has and how much he will know exactly how to do the job on day one. Kat, as the financial director for the campaign, can you please elaborate on the importance of finances? Yes, Arsha. I'd love to tell you about why it's important. So with campaigns, a lot of people don't understand how important the fundraising is in order to get your message to the voters. So in a race like this, the districts are so big. So if you think about, if you break it down to just mail and how much postage is, you have to pay for a stamp for 50,000 pieces of mail. And then there's the cost of the mail, and there's the cost of the walkers. So those costs add up. And it's the only way for somebody like Jirair to have a voice and get to the voters. And part of the problem is, in my opinion, is that voters, there's a lot of people not voting anymore because they don't trust the system, or they don't believe that the candidates are any different. So what's very important is we need to get our message about Jirair, because number one, he's got heart. He's doing this for the right reasons. He's doing this because he wants to be a public servant, and he's also brilliant, and we need people like that. Congresswoman Eshu is retiring, so Jirair would be the only voice that's Armenian in Congress, and that's so important that there's representation. So what we're hoping is that this fundraiser is such a success, and we can put this money towards his campaign, get his message to the voters, and hopefully get him into Congress. Վաշինգտոնում կոնգրեսի օրենսդիր աշխատակազմի նախկին ղեկավար եւ պետդեպարտամենտի դիվանագետ հայկական վարժարանի շրջանավարտ բժիշկ Jirair Ratevosyan-ը կոնգրեսում աթոռին հավակնող միակ հայ դեմոկրատն է։ Դեկտեմբերի 17-ին ժամը 3-ից 6-ը Mooradian Gallery-ն իր դռները կբացի հատուկ ընդունելության fundraising-ի համար աջակցելու Jirair Ratevosyanին։ Այս քալի կնդրությաններում մենք հայերս պետք է միասնական լինենք, որպեսզի կարողանանք իշխանություն կառուցել կոնգրեսում եւ պայքարել մեր ու մեր հայրենիքի համար։ Նույն ձեր աջակցությամբ դուք կարևորություն եք տալիս կոնգրեսում հայ տեխնացու ունենալուն։ Ինչու դոկտոր Jirair Ratevosyan։ Արշալույս, շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր, իսկապես։ Միայն այն, որ մենք երբևիցե չենք ունեցել հայ կոնգրեսմեն,
որ շատ ամոթ է մեզ համար, դա արդեն ամենամեծ կարևոր երևույթն է, որ պետք է մենք հայերով կարծում եմ աշխատենք եւ աջակցենք, որ վերջապես կոնգրեսում ունենանք հայ գործիչ։ Դա ամենակարևորը, որ նշում եմ, բայց նաեւ պետք է արժանինքներ ունենա Ժիրայրը եւ ես բավական իր հետ զրուցելուց եւ նաեւ ուսումնասիրելուց իր աշխատանքները, իր ասենք նաեւ նվիրվածությունը Հայաստանին, Ժիրայրի նման կոնգրեսմենը ամենամեծ կամուրջը կլինի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի։ Դա բոլոր հայերը պետք է հասկանան, թե ինչքան կարևոր է Ժիրայրին support անել կոնգրեսի համար։ Mr. and Mrs. Mooradian, why do you support Dr. Jirair Ratevosian? Arshalus, I wholeheartedly support Dr. Ratevosian because I believe he truly represents the Armenian voice in the LA community, and he is our best option moving forward to represent our community in the LA scene. And he has a great heart with absolutely great intentions to make a more positive impact on our community. For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.